Om Akhandamandalakaram Vyaktam Yena Characharam Tatpadam Darshidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha. So, I told you I will say something about Tirumular and Tirumantiram. Tirumantiram, it is not possible to describe in this short time, but we will try a little bit here and there. Oh, you can't hear. So, now, there, yes, because I don't want to hear Akashvani afterwards. No sound. So, I said that I promised to talk to you about Tirumular and Tirumantiram. As I said, Tirumantiram has 9 tantras, 9 divisions, and it has 3,000 verses. So, we can't do it now, but I will kind of give you a brief description. Now, Tirumular is an interesting person. His real name was Sundaranath, according to tradition. And Sundaranath came from, we hear Nath everywhere. Nandinath, Sundaranath. Sundaranath came from Kailash, where he was meditating. When in the People's Republic of China, south, he passed many places, came to Tamil Nadu. And in a remote village, while he was passing through, he saw a scene which touched his heart. There were some goats and cows which were crying, and standing there and not moving. It was evening time and they were crying, so he decided to investigate what is going on. Then he found that the shepherd, actually Moolar means shepherd, a shepherd who came with them to graze in the forest had died. Maybe he had a heart attack, I don't know. Suddenly he died. And the poor cows who loved him so much, the goats who loved him so much, they were crying, shedding tears. They do. Animals also do. So he felt great pity for them. So what did he do as a yogi? He went and lay down in the hollow of a big tree, projected his linga sharira out, Shushma sharira, and allowed that subtle body of his to animate the dead body of the shepherd. So, if you see a person who is an absolute dud, tomorrow morning he gets up and says, Om Namah Shivaya, and starts explaining Vedanta, some astral body must have gone in. Anyway,
he went into the body of the shepherd, and the cows were very happy, the goats were very happy, so he tended them around a bit. And then he decided, now let them go home. Now meanwhile, they had come off grazing for a long distance. He went back to see where his body was, which was in a hollow of a tree. Some people who lived in that, some Adivasis came, they saw a dead body. It looked like a dead body, so they cremated it. So he lost his body, and he had to remain in the same body which he had occupied of the dead shepherd. And then what to do? So he took the cows and the sheep and went towards his house. Now his wife was surprised. Instead of going into the house, the cows had gone into this, whatever they call it, cow shed. He went in another direction, looking for a kutir, where sadhus lived. He was very surprised. What happened to this man? So she went to him and said, what has happened to you? So he started talking to her in beautiful Tamil verses, like a poem, Sanskrit and Tamil. She could make no head or tail of him. So he lived like that for some time, till he went and found Agastya. But he lived. And since they didn't know his name, Sundaranathan, they know only the name of... And when they asked him, called him by name, he refused to answer. And he was talking such Vedanta and Yoga and Tantra. So they named him Tirumular. Mular is a shepherd. Tiru is like Shri. Shri shepherd. Shri shepherd. So Tiru, they called him Tirumular. Now it was this great Tirumular who, the Tirumarai, which is a compilation of the teachings of the sages in the south, mostly Shaivite sages. In the Tirumurai, it is considered to be part of the Tirumurai. Tirumurai means great way. Right, a third. Tiru, great. So, Tirupati. So, then he composed the Tirumantram, which means the great mantram. In Tamil will become mantiram. So he composed the Tiru Mantram. It has 3,000 verses, and it is considered to be one of the most important of the Tamil saints' utterings. The Tirumantram is exhaustive, and it is interesting because it starts from anything from bhakti to yoga to Vedanta to Tantra. In fact, the 9 chapters of Tirumantram are called Tantras. First Tantra, second Tantra, and so on till 9. Even there are descriptions on how to make a samadhi when a yogi passes away. Please, everybody note. Tomorrow, don't say what to do. How to make a samadhi when a yogi passes away. And maybe all have to pass. So it is interesting. Now I can't go through all the tantras from 1 to 9, for which we probably will have to have classes for maybe 9 months. 1 month we can finish one tantra, or at least half, 4.5 months. I don't think anybody is going to come and sit here and learn. Or I must stop my Urusuttal and sit in one place, and then maybe
if possible. But I don't think in the near future it's going to happen. At least to read that on the Samadhi, how to make. Now, the teaching of the Tirumantiram, in the entire thing, if you take and sum it up, of course, it's a Shaivite literature, so the Supreme Being is always referred to as Shivane, Paramashivane, and so on. The Panchakshara is discussed. The Panchakshara meditation is discussed. Vedanta is discussed. The meaning of Tattvamasi is discussed. And so on and so forth. Now, to sum it up, you can divide the teachings. You can not divide in the Tirumantiram, the whole concept of the spiritual division of human beings and the Supreme Being. It's called first Pati, the three P's, PPP. Pati, then Pashu, then Pasham. Now Shiva is also called Pashupati. Pashu means beings with flesh and blood bodies. It doesn't mean Malayalam Pashu means cow. Malayalam is a strange language. In other languages this is asana. In Malayalam asana means bumps. It's strange. Anyway, so so what did I say? So Pati, now in Hindi Pati means what? Husband. That's not the meaning here. So Pati, Pashu and Pasam. Now Pati is none other than, according to Tirumular, the Supreme Shiva, the Lord of all, the Pati of everybody. We had a medical, doctor in Rishi Valley, the olden days when I was, he got fed up because he will give a medicine. He's an allopathic doctor. Somebody will go and get one homeopathic medicine and eat it. Somebody will go and take some other Ayurveda. And then they'll come back when it is serious. He got very angry one day in the staff meeting. Can you have one Pati? He said, how many Patis? So this one Pati is none other than the Supreme Shiva. So Tirumular says the Pati is the Lord. Pati also includes Shiva Shakti, both. Pati is both Pati and Patni, both. And then comes Pashu. All human beings, all living beings, animals, human beings, are all categorized as Pashu. Which means flesh and blood, living Homo sapiens are also Pashu. Supreme Lord lives in the heart of every Pashu, every living being. In the Hridayam of every living being lives the Lord Pati in all splendor, supreme splendor. In Shivam, in Anandam, I'm using the Tamil terminology as an Anandam. And in Maharasam, that means in great enjoyment, the Lord lives in every heart. But then we also have a mind, right? The mind is that which guides us and also traps us. The trapping part of the mind is called the pasham, the rope. You will find in Shiva's hand, you will also find in the Devi's hand a pasham, which means a rope, a noose. The pasham in
Mahakala's hand is one to take the dead away. The pasham in human beings is that which catches you and fixes you to the senses, which ties you up with the mind and its different, what shall we call, manifestations, desires. This is the pasha. Now the idea is to free the pashu from the pasham and to take him towards his original state, which is pati, the Shivam. This sums up the teaching, kind of, not only of the Tirumantaram, but in Tirumurai there are many other saints, the Nayanmars, the great teachers of Shaivism who have talked about it. Of course, the Alvars, who are the Vaishnavite teachers, they have also discussed, except that for them the word Shiva turns into Narayana, Sriman Narayana. But there also, it is Sriman. Sriman means Pati, the Supreme Being. So the whole of the Tirumantra is a description and discussion, first on the philosophical aspects, and then on the practical aspects through Tantra, Vedanta and Yoga, by which the human being loosens the pasham that holds him to the earth and moves towards the Supreme Being who lives in his heart. This is the whole teaching of the Tirumantaram. But interesting because approaches are different. But what you must note is throughout there is a thread of bhakti. Whenever Tirumular says Shivane, it sounds like there are tears in his eyes. So this aspect is important. And it is this emotional aspect which in the lower stages becomes converted into pasha. And this is where even in guru and disciple relationship one has to be very, very careful, because what you think is devotion might be a pasham. Unless that pasha is broken, you cannot touch the Supreme. This is the entire teaching of the Tirumantaram, I hope one day. And there are passages on how to meditate, what to do, and passages on the practice of yoga with the breath. In one of the tantras, which refers to the practice of yoga, Tirumular says, "Blessed is the yogi who sits in Padmasana, closes all the openings of his body, takes his breath up to the head and enjoys the nectar that flows down." Such descriptions are also there. Then there are descriptions on what Tattvamasi actually means. And unless that Tat becomes completely purified, you cannot experience Tvamasi. It is also given. Then practical instructions on the practice of the Shiva Panchakshara, which in Tamil is called Namachivaya instead of Namah Shivaya. Om Namachivaya. So, how to do that? How to practice Namachivaya? Where are the centers where Namachivaya should be fixed when you practice? And what kind of breathing is to be done? Now, there is one section. Now, please don't get interested only in that, which seems to be trying to retain the physical body, stula, as long as possible. One, for those who think sadhana is not going to happen in one life, and for teachers who think that it is not enough, we need to teach a little more, how to preserve the body and keep it healthy for a long period. And now if I say this, everybody will go search only for that chapter. It is only one of the chapters. So there some kaya kalpa and various things are discussed. So this is the Tirumantaram. So
what is the essence of the Tirumantram in all that I said? To find the Pati in the depths of your Hridaya, free yourself from the ropes that bind you to other things, and realize that it is right in your heart. This is the essence of the Tirumantra. Now, since we are on the subject, let me also describe how in the Tirumantaram the meditation on the Shiva Panchakshara is done. Tirumula says that Nandinath, his guru, taught him to sit in a place where nobody will disturb him. Sit in the asana which he calls the Tamara asana, which means the Padmasana, and then to close the eyes, and while breathing in, he calls it the Shiva Panchakshara Mala. Mala, you know what a mala, necklace. So he says when you breathe in with your complete attention on your spine, from the bottom to the top, chant in your mind, Om Namah Shivaya. And you say, yeah, it's here. When you breathe in. And then hold your breath for some time and keep chanting Shivane, Shivane, Shivane. Then exhale. When you exhale, think that the Panchakshara like a mala, a rosary on a thread is coming out from here. Back to the Muladhara. And then again breathe in. Om Namah Shivaya. So this whole rotation of the mala, he says, this is the most important way of japa rather than the mala that you hold in your hand. Mala is the japa mala of Namah Shivaya, going in a circle from inside and outside. And when you have done it 1,800 times in one sitting, then just chant Om and fix your attention on the Sahasrara. Allow the lotus, he says, to viringify, to blossom, to open up. So this is the description. So what we can do now is to do the practice for 5 minutes. Okay? Don't say that we came and went back empty-handed. Consider it to be a part of Kriya, because many people complain. We come, we hear lectures and we go back. No Kriya. So Kriya is a practice, that's all. So this is the great practice of the Shiva Panchakshara. So if you think it is okay, we can sit and do it for a while. Is that okay? Now, I'm going to lead this meditation, guide. Usually I allow people to do what they want, guide. If I allow people to do what they want, then they have big moustaches and so. So, close your eyes. Sit in a comfortable posture. You need not necessarily sit in Padmasana. You can sit with folded legs. Close your eyes. Don't look at me. Only listen to my sound, voice. Don't look at me. आपको थोड़ी तकलीफ होती है आँख बंद करके. Now sit. Okay. Because you always. Now, आँख बंद हो गई. Sorry, eyes are closed. कन्ने मूड़ी. Vedanta Vitin Velivayil Shattavum. Close all the doorways of the house of Vedanta. Then, when you breathe in, visualize the rise of the letters like a mala, like a rosary, from your Muladhara through the spine, the top of your head. When you say
Om Namah Shivaya. When you come to Ya, you are at the top. So, Om, I will chant. You just do Om Na Ma Chi Va Ya. Here, hold there. Hold your breath. Exhale. Again. Om Namah Shivaya. Out. Make a garland. Back to the Muladhara. Start again. Om Na Ma Chi Va Ya. Hold. After Ya there is nothing for some time. Shunya. Then again start Om Namah Shivaya in one line. Bring it back here, the mala. Rotate the mala. Now keep doing that in your mind. I will only keep chanting Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Again, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Now continue doing this for 5 minutes, chanting it in your mind without listening to what I am saying, in silence. Carry on. Now when you are holding your breath, turn the tip of your tongue back and touch the roof of your mouth. When you exhale, let it go.
Now drop all that and just sit quietly. Fix your attention on the top of your head and just chant Om Namah Shivaya in your mind few times. Forget the spine, forget the mala, just chant. Don't hold your tongue up on the roof. Normal. Om Namah Shivaya. Open your eyes. Another great yogi from the south describing this sang. He said, Nadanude Mauna Kuruvadam Pottavum. Hold on to this quiet, silent feet of the Guru, Nath. Nadanude Mauna Kurupadam Pottavum. Navai Madakki Unnallathiletavum. Turn your tongue up. Vedanta Vitin Velivayil Sha. Close all the apertures of the body. Vittagan Vanda Vilakkai Tatavum. So this is what we did. So, today was a Tamil session, not a Sanskrit session. Because there is no difference between the two. It's about time people learned this, that wisdom has no language. South, north, it's an artificial divide. So, we start with Rudram Shamakam now. And while you chant, I will light the dhuni. Now wait a minute. Now the dhuni, or dhuna, whatever you want to call it, is a symbol of the fire that burns in Nataraja's hand. It is a symbol of the fire that reduces everything to ashes and leaves only the supreme essence behind. It is that which burns off all your karmas and makes you a new human being. It's a symbol of that. And as I offer things into it, I am offering all that is other than the essence of being into the fire. The external fire, when contemplated upon and kept as the inner fire, burns the karmas in your own individual being. For the Natha Sampradaya to which I belong, although now I don't belong to it, but
traditionally, yes, in our sampradaya, we have to light the dhuni every day. But I am exempted from that. Babaji had pity on me and said, "Tumhare se nahi hoga, balak." So I am not doing it. But he said, Shivaratri, Maha Shivaratri. And every day there is a Shivaratri. Maha Shivaratri comes only once a year. Every day is a Shivaratri. Maha Shivaratri, you have to have a dhuni. His words. And then Guru Purnima, you should have a dhuni. So we are doing these two. So wherever I am, Guru Purnima or Shivaratri, I light, we light the dhuni. And it is a symbol of, you will see that Sainath of Shirdi kept his dhuni always burning. We can't even do that. We only light twice. So, as you start chanting, now we have so many experts chanting. I hope they don't clash. Goes with the same note. The sound, everything is important in the chanting, okay? Make sure that you are doing it properly, because if you properly do it, you can change the atmosphere. Open. Google. I think Google is owner went up. Another dog went up. One minute, please wait. Let me get my shula ready. Okay. Take this and put it in this. Agnimile purohitam yajñas deva ritwijam hotaram
रत्नधातमम् श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनगुं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनादिवोर्वारुकमिव बन्धनात् इव बन्धनात् बन्धनादिरेव बन्धनात् मृत्योर्बन्धनादिरेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामा मृक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मा मामृतादमृतान् मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् निधनपतये नमः। ऊर्ध्वाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः स्वर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः
शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गः स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतधनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यपतये हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॐ नमो शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्याया कवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा धनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशं तापि चाकशीः यामिषुं गिरिशं तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अतीतश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभिको दिक्षु श्रुता सहस्रशो वैशागुं हेडईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अधो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप
अवगत्यधनुष्वगुं सहस्राक्षदेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विच्छं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्य शवाभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यजुतिस्तभारे अस्मन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्छपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्झराय त्रिशीमते पतीनां पतये नमो नमो वृषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः स्त्रुकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आधन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो
विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः दक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रुतिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च सुसंज्ञाय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्रोत्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेत्याय च कूल्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाध्याय च नमः षष्ठ्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः ईर्ण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ
गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्ण्याय च सूर्ण्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माघे रोमो येषां किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा धनुः शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुनम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते आख्यं च योश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्धकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वधीर्पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो घोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वदीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते घोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्च विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगण्ण भीममुपहृत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणे रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्तिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्षायुधन्निदाय कृत्तिं वसानपाचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् देशागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्रितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनाने ये पतां पतिरक्षय ऐलप्रदाय व्युदः
ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुखावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं मे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु ह्रियस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो भिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः केनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वां गिरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च माधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे वरिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्राघ्वा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगश्च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुगं च मे सुभतं च मे वृद्धिं च मे वृद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं
कृष्णं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सूर्ता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मौद्भिद्यं च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे भौ च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे शामकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मापश्च मे वीरुदश्च मौषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च महितिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च महेन्द्रश्च मे सोमश्च महेन्द्रश्च मे सविता च महेन्द्रश्च मे सरस्वती च महेन्द्रश्च मे पूषा च महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रश्च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे त्वष्टा च महेन्द्रश्च मे धाता च महेन्द्रश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे श्विनौ च महेन्द्रश्च मे मरुतश्च महेन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च महेन्द्रश्च मे अंतरिक्षं च महेन्द्रश्च मे द्यौश्च महेन्द्रश्च मे दिशश्च महेन्द्रश्च मे मूर्धा च महेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महेन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च मे इन्द्रायवश्च मे मैत्रावरुणश्च महाश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ते च महाग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीमतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे भर्गिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णियाश्च मे श्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दिशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च माधवनीयश्च महाग्नीद्रं च मे अविर्धानं च मे गृहाश्च मे सतश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे चत्वरि रङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पतां वृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्
दर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रैविश्च मे त्रैवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्टवाच्च मे पष्टौही च महुक्षा च मे वशा च मर्षभश्च मे वेहश्च मे ध्वाश्च मे धेनुश्च मायुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यष्णियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्ता मदानि शकुंशिषद्विश्वे सूक्तवाचः पृथिवी मातर्माहि गुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो सकुं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाय पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सहस्रशीर्ष ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद्यस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौदैः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः तथो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अभद्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये
तस्माद् यज्ञात् सर्वौतः सम्भृतं पृषधाज्यम् पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वौतः रुचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेशो भयादतः गावो जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु ताभूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः अद्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यद्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः लब्ध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा
अन्तर्बहिश्चिदत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययम् कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यामि तस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं बस्त्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाश्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमदशायैरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये महान् अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो इदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवस्तन्वी पीताभास्वस्त्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हृतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम्यः पार्थिवानि विममे रजागुंसियो अस्खभायदुत्तरगुं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णो रराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तो विष्णोस्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मदाहवजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्महादेवीर्जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याः लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं दधातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्वृद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीं शयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः
आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहम् महादेव्यैश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ